You're just moving between the top layer, and then you put all text in between. Who of you have used Magic Ink? Ai đã sử dụng cái công cụ mực thần kỳ? Magic Ink. Ai chưa sử dụng? Magic Ink, okay. Magic Ink. So the Magic Ink, it works on which layer? Tôi biết mực thần kỳ nó làm việc trên cái tầng nào? Top layer, exactly. So everything you want to delete has to be on the top layer. So actually, one of the differences is that it's like an annotation, like what you write. Cái đối tượng mà mực thần kỳ nó tạo ra để gọi là chú giải giống như là các cái đối tượng người ta viết tạo ra từ bút này. Annotation, chú giải. So I just choose the Magic Ink, and it works like an eraser. How many layers do you think I have here? Mấy có bao nhiêu tầng của các đối tượng? We have actually the bottom layer, which is this one. Because the picture, you're actually right, it could be two, but the picture behind is smaller than the top picture, so they put a frame. So this is the layers that we will use. This was the one below, this was on top. This was on top, and this one here was on the bottom layer. Chỉ cách sắp xếp các cái tầng đối tượng. So Magic Ink only works on the top layer. So Thần kỳ thì làm việc với các cái đối tượng ở trên cùng. since you are a little bit, what's the sound? Since you are a little bit tired, I'm going to show you a video, and this is what you later on need to do. Not the same, but you need to record a similar video. This will be this is from the active tips. It's in English, so I will stop it so we can translate. Then we will do it. Chúng ta xem đoạn video về chúng ta có thể về sau sẽ nói chung là làm cái video có thể không phải giống hoàn toàn nhưng mà sẽ phải làm cái riêng chúng ta. Cái này là một trong những cái mẹo active tips. So if you're looking to make a magic revealer, there's a few basic skills and background knowledge that you should have. What do you need to know? You need to understand the layers. The layers you already know. There is no problem with the layers. You need to understand the Magic Ink tool. And you need to understand grouping. So first off, let's look at layers. Active Inspire has an object browser that you can easily see what objects are on your page and which layer these objects are located. This is very important to understanding when building activities using magic revealers, as the revealers should always be located on the top layer. Revealers also look through objects that are on the top layer. So just to explain, the revealer will work on the top layer, this layer, you can see. I have the top layer here. You work and can erase on the top layer. Về cái màn che thì chúng ta sẽ đặt trên lớp trên cùng. They will reveal objects that are on the layer below, things that are on the middle, bottom, or background layer. If you want to learn more about layers in the object browser, there's an active tip for that on Promethean Planner. And again, to get to your object browser, you go here,
I'll go ahead and pin this on the page because we're going to go back to it later on. I can see all of my objects here are on the middle layer. Now the next thing we need to know about is magic ink. Magic ink works a bit like the pen that you draw with. It also works a bit like an eraser that only erases or hides things on the top layer. So the magic ink is like an eraser and a pen. Thần kỳ giống như là một cái bút hoặc là tẩy chúng ta sử dụng lớp trên cùng. So let me show you a bit. First off, I'm going to go to my magic ink tool, which I can get to under more tools, and then right here where it says magic ink. Now in the object browser, I can see that everything is on the middle layer. And if I use magic ink on this page, nothing will happen, as again, it only affects things on the top layer. So I make a big magic ink mark, nothing happens, but I can see right there on the top layer, there's my magic ink mark. I'm going to go back, so it gets rid of that ink mark. Now what I'm going to do is take this orange box, and I'm going to move it to the top layer. So now, when I use my magic ink, it's going to erase it to show the fish. Very cool. And if you want to learn more about the eraser and magic ink and how to use them, well, guess what? There's an active tip for that too. So it will erase whatever is on the top layer. Sorry, not there. I can't see it. Yeah. On the top layer, this object here. Will only erase this object. Mọi người thấy là cái một thần kỳ nó chỉ xóa đi cái đối tượng lớp trên cùng. Nhưng chúng ta thấy là khi mà chúng ta đặt tất cả các cái hình ảnh lớp giữa và sử dụng cái một thần kỳ thì không có điều gì sẽ xảy ra cả. Mà khi mà chúng ta đã bỏ cái hình màu da cam từ lớp giữa đến lớp trên cùng và sử dụng một thần kỳ để xóa đi thì nó sẽ hiện ra cái hình con cá sau này. So I think that's, I'm going to show you, I think I did something. So actually, this is what I created just now. So I can see that I have at the top layer a box. At the bottom layer, I have the text. And what I do is I will cover it. The text is frozen. And I will just go to Insert, sorry, Tools, Magic Ink, and I can erase everything that's there. Nhưng mà ví dụ đơn giản thì chúng ta sẽ có một cái chữ đặt ở tầng giữa và hình sẽ đặt ở lớp trên cùng cái hình vừa xóa. Và khi chúng ta để cái hình đấy đè cái chữ thì nó sẽ che cái chữ đi, và khi dùng thần kỳ nó sẽ xóa cái hình đấy thì cái hình đấy nó nằm lớp trên cùng và hiện ra cái chữ là nằm tầng dưới. So my question to you is, what is the difference between this and an eraser in this example? Thì có một câu hỏi đây là cái sự mọi người có thể nói nhận biết là khác nhau giữa thần kỳ và cái công cụ tẩy. Can I do the same thing with the eraser? Chúng ta có thể làm được điều tương tự với cả cái tẩy. How many things we can do? Anh chúng ta có thể xóa bằng công cụ tẩy. No, we can't erase because it's the box is not an annotation. You can only erase annotation. So if I do an annotation like this, choose the eraser. No problem. But if I choose text box, and after that I try to erase it. If I take this text box, move it even to the top layer,
can only delete annotation, things that are written. Cái mọi người chú ý là cái công cụ tẩy đây thì chúng ta chỉ có tẩy được các cái đối tượng mà tạo ra từ bút hoặc là bút tô đậm ấy. Cái mà chúng ta gọi là annotation, tức là chú giải. I know that when we use the magic ink, object created by the magic ink is another annotation, right? Another annotation? Yeah. Yeah, it is. Yeah. On top here. So can we use the eraser to delete the annotation created by the What do you magic think? ink? What do you guys think? Can I erase this with magic ink? The box is on the top layer. Yes or no? My question is, we can use the eraser to delete the magic ink. Oh, okay, okay. Yes, I. No. Yeah. You're getting it back again. Yeah. Đấy, mọi người có thể thấy tức là các cái đối tượng mà được tạo ra bởi cái thần kỳ nó cũng là chú giải, nên là chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái tẩy này để mà tẩy đi các cái chú giải tạo ra bởi cái thần kỳ. Mọi người nên phân biệt tức là nó trong cái bảng này thì nó có hai loại cái đối tượng này nó hai loại, một là chú giải và hai là các cái đối tượng còn lại. Thì cái đối tượng chú giải annotation này thì chỉ có thể xóa bằng cái tẩy này hoặc là dùng cái công cụ xóa này, đây annotation này. Đấy, nó có hẳn một cái tùy chọn chúng ta xóa lên tất cả. Đấy, còn một số cái như là đối tượng này, cái lưới này, cái phông nền và có thể xóa cái toàn bộ cái trang. So, I'm going to show you another video how you can use it in a more innovative way, because this is not very interesting. Does anyone know what this means? You see this? It's not done playing, it will play, but do you know which function it's using? Mọi người có biết cái chức năng nào chúng ta sử dụng ở đây không? Insert the link. Insert the link, insert the link. So this here is actually not copied in, it's the link that is being inserted. By now you've probably seen the other active tips on the magic revealers. Well, on this one, we're going to make one together. And what we're looking to make is something just like this. A magic revealer that'll reveal the answer. Ooh, marsupials. So this can be like a magnifying glass that you can use. You can create a magnifying glass if you want to, and you can look through layers. And you can have students going up, changing the layer. Mọi người chắc cũng biết cái ví dụ này đúng không? Tức là nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mà như là một kiểu kính lúp ấy, khi mà nó đưa vào nó sẽ làm hiện ra các cái hình đỡ gạch dưới. That's fun to say, marsupials. So, let's make one together. Now you'll notice I already have my object browser pinned here, and it's good to have this out because you're going to use it a couple times in this process. So the text I want to hide here is, well, I'll be like Dora the Explorer. What is this? That's right, marsupials. We want to hide this well. Look out, Dora. Active tips is coming. Let's go. Chúng ta sẽ mục đích chúng ta sẽ ẩn đi cái chữ này. That's coming for you. So first off, I need to hide the word marsupials.
I'm going to get a shape, and we're just going to cover it up with a normal box here. I'll kind of change the size of this box so it fits it a little better. Now the box here, remember the magic revealer works in the top layer, so I want to move this to the top layer so I can see it's highlighted over here in the middle. I'm just going to grab it to the top. There we go. I also don't want it. So the same thing, we move it to the top layer so we can erase it, just like before. To move. So I'm going to go to the properties right here and just go to locked. That way it's not going to move around on me. I should probably go ahead and lock the word marsupials, but there's no need to worry about that now. Now we're going to grab another box with a good thick border. And so I'm going to make my pen a lot thicker, and we're going to go ahead up here and say no fill. So we get this nice big box, that's probably a little bit too big. Let's go a little bit, maybe somewhere right around there. Ooh, yeah. Perfect. Perfecto. We'll go ahead and put it right there. Fantastic. Now what I'm going to do, so this is the magnifying glass that we're creating now to look through. It's a box that is transparent. is use the magic ink to fill in the border or the whole area of this area right here. So I'm going to go to my tools, go to magic ink, and in one stroke, I'm going to fill this in with magic ink. It's a little tough because I can't see where I'm going, but I know that I've filled all this area in. There we go. Now right here I see I have that magic ink tool, and I can see exactly where it is because it's highlighted around there. Now all I need to do is connect these two together with the grouping tool that we've shown in previous active tips. So now they move together. So one object, the box, transparent, and the magic ink grouped together. And they'll move as a group. And now when I put it over, I see the word marsupial. Now what you might see is this kind of little dodgy spot right here. And the way to solve that is just by reordering things here in the object browser. So on the top you want to have your border, then comes the magic ink mark, and then comes the shape right here. So now it goes over it perfectly. Now if you're really kind of a perfection, I'm going to show you, oops, wrong, where we create what we just did. So we put in some text. And I will change it to black. I will put text. And I will lock it so it can't move. I will create a box of colors. Then I will create one more box. Let's go to black, but it's transparent. Meaning that if I move this, it's transparent. So what I'm going to do is that I'm going to use the magic thing. And it's a bit difficult. So what I will do is I will go back, I will choose everything, and I will group it. So now I have grouped it.
working. Why is it not working? So the top layer should be over. See, this is how you can create your own tools. So why do you do this? Is to have students go up to the board and find on the board. Cách mà chúng ta tạo ra một cái ví dụ về cái bản kỳ và vì sao chúng ta lại tạo ra như thế. Khi mà học sinh lên bảng thì có thể tự tay mình tạo ra, tức là có thể nó hiện ra các cái chữ hoặc là hình ảnh ẩn ẩn. So now what I want you to do is to do this. The same thing that I just did. What you saw in the video, it's the same thing. If you want to, you can make it nicer, like a magnifying glass. You can do it however you want to do it. Put the magic reveal up in the same way. Bài tập chúng ta sẽ làm như ví dụ vừa rồi, tức là chúng ta sẽ tạo một chữ và tạo ra một cái vật để đối tượng để che cái chữ đó đi, và sau đó tạo ra một cái nút thần kỳ để mà xóa nhìn xuyên thấu cái tình cảm đó và nhìn ra một cái chữ mà chúng ta hiện ra. Okay, mình có thể làm trên máy tính. The first one done, let me know. Raise your hand. Ai làm xong đầu tiên thì có thể. And the second as well, and everyone. Ai nữa? Up to minutes. 10 phút nhé. I'm not prepared my question yet. In the question manager, I'm going to be using something called what is it called? A or B. You have all of you here. So please answer this question. Mọi người mỗi người đều có một cái học thì cái máy trả lời kinh nghiệm thì mình sẽ trả lời câu hỏi như này. Câu hỏi đây là cái câu sau là đúng hay sai, thì tất cả các đối tượng được tạo trên cái trang bản luận chỉ được gọi là chú giải, đúng hay là sai. If you see this for the first time, yellow means I have an answer. I have an answer. Ông đã đăng ký tất cả các thiết bị hết trong một ngày rồi. There are some people that didn't answer. Do you want to answer? If you don't know, try your luck. Còn ai chưa trả lời nhỉ? Ai? 3 người mà. 3 người. Có những cái không biết là không trả lời. Ai trả lời đi kìa. Press on the button if you Rồi, know. số 23. It doesn't light up. 2, 23. 22. I will always get a pop-up box. Since there were a few of you that did not answer, you will always prompt me. Do I want to allow you to try again, give you longer time? This is especially useful because I can put in a time limit if I want to. Then I can redo. Khi mà trong cái thiết bị có một số người không trả lời thì khi mà kết thúc thì nó sẽ có một cái bảng hiện lên như thế này, và nếu mà là muốn
hỏi chúng ta có cho nên những người chỉ trả lời thời gian không? Ngoài ra chúng ta có thể đặt thời gian để mà cho câu trả lời này. And allow them to retry, so we say one invalid. So which one do you think is correct? Majority has spoken. It's B. Not all objects are called annotations. Which are the annotations? Mọi người có thể giải thích chú giải là gì không? Đối tượng chú giải. Sao ạ? Highlight them. These are the two annotations. Those are the only annotations. What is annotation in Vietnamese? Chú giải. Chú giải. I don't think so. You guys want to go home? Như là phần này có giải thích này, tức là tất cả các đối tượng được tạo bởi bút này, bút nhớ này, rồi bút nhớ và cái mực thần kỳ ấy, thì được gọi là chú giải, và tất cả các chú giải này thì khi mình tạo ra thì mặc định là nó nằm tầm trên cùng của lần. I think you explained magic ink I forgot. Magic ink as well. Easy question. Easy. Very easy. What does it say there? Mọi người bắt đầu. How many layers? How many layers are there? Bốn tầng. Giỏi thế. I'm going to tell you secrets. I do not know who has got which device, so I do not know who didn't answer. But you can do that, and I will show you tomorrow how to do it, to add your name to a special device. So I can find out what you answered as a student. I think these people are good stuff. Có một người nữa nhỉ? Ai? Ý, hôm nay giỏi. Mình chưa cần ép. Ép. Anh có làm ở cái trái gì này? But you can click on every button, but you will get an invalid answer. So if I have 4 alternatives, you click A, B, C, D, E. If you click E, it will show up as invalid. So about 66%. So what is the right answer? 4. Plus is always right. 4. Sau khi đó Middle at the bottom, background. The background is the one you don't touch. It's there and you can add on the background, but you don't play with it. You play with the other one. So, when I highlight this, an object, I want to keep the same size, but I want to make it smaller. X and Y, same length, but make it smaller. Which one? Câu hỏi đây là khi mà chúng ta muốn thay, tức là muốn thành hình to và nhỏ, to hơn và nhỏ hơn, nhưng mà vẫn giữ nguyên kích cỡ tỷ lệ gì đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái góc nào? Đây. Quay hình
some more. Please don't do F. No, F. There is no F. There is no F. Okay. So they very easy to know. A question. How can I create multiple copies of an object? With flip chart. Ở đây là có các cách nào để mà tạo ra các cái bản sao của một đối tượng trên chẳng là Any suggestions? ai có Illustrate an object. I want to make many copies. How should I do it? Volunteer? I'm going to move this group here. Has been very good. Tomorrow we move further down. Any volunteer? Yes, come. So I want you all to help. Sorry, what's your name? Yeah. Okay. Hi. I want you all to help Hi. So if I don't know, I want you to help him. Any suggestions? Don't think flip chart. Think any Microsoft Word. If I want to duplicate an object or a world, how do I do it? chúng ta tạo ra bản sao. Why don't you click on it? Để xong sơ biểu thang mấy đầu rồi còn mấy đầu ra châu 2. Vào trong cái giấy copy. Okay. Easy. Cùng Apple và cái kia thì cái này có thể tự nhiều lần luôn. cái kia là để xanh Nhưng bản tiếp thì cầm bảng này bảng 500 nhé. Bảng là 500 nên là cầm từng để chặn tay. This is really good. There is one more way that I can think of. One more way. But it's a bit tricky. You did the right thing, but a bit tricky. Let's say that I will go over here. I can put this across. If I want to do many of this, how do I do it? Any suggestion? I can give you a hint. It's on this side. My voice is this one we call, in the rest of the world, we call it a stamp. In Singapore, we call it a chop. In Sweden, a chop is... Thank you very much, and applause. Mua tay về đấy. sao để chửi tôi Okay.
is interesting. I've made a spelling error in this box. I would like to select this box. Can I use this toolbar to do a spell check? Tức là câu hỏi đây là ông ấy đã sai một lỗi chính tả trong cái hộp thư thoại này, hộp thư thoại này, và để tìm cái lỗi chính tả chỉ trong cái hộp thư thoại này thì tôi Only this box. So there is a spelling error. It's one L. It should be two L. Can I check this from the marquee? liệu có thể tìm được cái lỗi chính tả ở đây bằng cách chọn và trong cái thanh công cụ nhanh này, trong cái tính năng là tìm lỗi chính tả. Complicated question. Still a lot left. Trả lời trên thì Can I? dịch. What's the answer? It's true. But I know why. Does this work in Vietnamese? Does this work? The spell check in Vietnamese? Is the spell check? Should be a spell check in Vietnamese. Yeah, there is. You can try yourself. There is a spell check you can use. Unfortunately, it's for every flip chart. I haven't found a way to do all. Maybe if you have found it, let me know. Let me know. How would you change the color of the font? Người có hỏi. This one more difficult because this is not an advanced feature. This is a basic feature, so I didn't cover it. Try on your computer. Try. Still? Bit hard? Few more? Try?
I think that's it. Which is correct? If you are not sure, I'm going to pass you all of these files. If you're not sure, you can always check. Màu sắc như là khi chúng ta nhập văn bản vào trên bảng công hay là nó chỉ có một kích cỡ. I cannot show you because then I will reveal the answer. Few more answers. Correct. Yes. Which is Sẽ đau 10 phút. Sau đó vẫn lại. when it takes a long time to give the answer, it usually means that the answer is the same for every question. When it's a difficult question. See? Yeah, good. All right. I got worried. I thought that was too hot. Oh. Actually, okay, guys, please, I want to see 100%. Please, how many flip charts can I open? Okay, I'm impatient. What? You can open them. Có thể mở bao nhiêu khoảng là có thể. You can open them. The only thing, if you remember, is one that I think very silly thing about Inspire. If Inspire is open near your dot, and you open the Inspire file, it doesn't pop up. If you just lie there, I think that's very, very. I don't understand the logic. Sometimes you can click many times near the same file. No. Nó có nói chú ý tức là cái không hiểu sao là khi chúng ta mở cái file Word, you say Word. Khi mà mở file Word đến đầu ấy, thì mà chúng ta mở lúc cái file file này thì cái file bảo mật thì không thể nào nó hiện lên, không hiểu sao. So you can see them all on top there. Trở lại câu hỏi thì là mọi người chúng ta có thể mở bao nhiêu bảo mật tùy thích, không giới hạn, nhưng mà cũng chú ý là mở càng nhiều thì nó sẽ làm bảo mật chúng ta chậm.
this is the end. This is all the answers that have been copied for. So I'm not going to go through any more of the questions, but for yourself, if you answer the majority of the answers correct, then you are on a good path. If you answer several wrongly, more than 50% wrongly, you probably want to spend a little bit more time with the software and to try it out. Please do not be discouraged if your result was not so good, because this here is not difficult. Ông ấy bảo là nếu chúng ta trả lời được hầu hết các câu hỏi đúng ấy, thì chúng ta khá là thành thạo trong việc sử dụng phần mềm này. Nhưng mà nếu mà chúng ta trả lời dưới 5%, đúng dưới 5% thì chúng ta nên dành thêm thời gian tìm hiểu thêm cái phần mềm này. Và đừng là mọi người đừng mất lo lắng, mất bình tĩnh, thoải mái. Càng dùng thì chúng ta sẽ càng thấy nhiều vấn đề được áp. And I will tell you one story. When I went to university, my first class ever in university, I was giving an assessment with 100 questions. And the teacher told me, the professor told me, if you score in the top 80%, you're doing very well. You're going to do well in this course. Trong một kinh nghiệm là hồi ông đi học đại học ấy, thì cái lớp học đầu tiên của ông ấy thì khi ông mới vào thì được phát cho một cái bài kiểm tra mà có đến 100 câu hỏi, và thầy giáo bảo là nếu mà ai mà làm được trên 80% đúng trên 80% thì là có thể học làm rất là tốt trong cái lớp học này. What happened was I scored very high. I was very happy. I thought things were easy for me. I got overconfident and I failed the course. Ông ấy làm cái bài đấy rất là tốt, nhưng mà trên làm cái bài trắc nghiệm rất là tốt. Ông ấy nghĩ là mình có rất là dễ, nhưng mà cuối cùng thì lại trượt cái bài kiểm tra. So this is, I think, your tile, and I think that much more will go in, and you have a short email and stuff to catch up on. So meet you tomorrow at 9 o'clock, right? 9 o'clock. And tomorrow, when you leave, please put the LRS this way, the way up, because the one upside down are not working. Otherwise, I don't know which one's not working. Tomorrow we'll go through the advanced features like containers. And we will also go through how you can set up the LRS, not in a quick poll like we did last lab, but in a question manager. Mai chúng ta sẽ trở lại vào lúc 9 giờ sáng. Chúng ta sẽ học về cái thùng chứa và cách thiết lập cái câu hỏi. Okay, thank you. Any questions? Câu hỏi gì không? Have any comment About this? My comment is, it looks very dangerous on the back, because it's tilted towards one way, so it looks very dangerous. If a teacher asks you, why should I use it? What would you answer the teacher? Nếu một học viên mà chúng ta đi học tạo hỏi tại sao tôi phải dùng như thế này, chúng ta phải biết xác định chúng ta. Cái thứ vô có thể là phản hồi lại ý kiến của những người học viên, học sinh trong quá trình dạy của giáo viên. Yes, he said that people can give feedback from students to the teachers in the whole courses. And that can help you for two things, for, I guess, grading, but also to adjust teaching. Thì có hai
dụng chính của cái keyboard này thứ nhất là để cho điểm grading và để có thể điều chỉnh cách học. Như hôm qua thì mọi người thấy là các cái câu bài hỏi kiểm tra thì ông ấy quan trọng là bao nhiêu phần trăm mình để đúng, bao nhiêu mình sai. Chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là có một số học sinh là không trả lời được đúng thì cần xem cách dạy của người ta thay đổi giáo án để làm sao để cho mà cái tỷ lệ học sinh trả lời đúng nó tăng. And this will lead to hopefully better grades. Khi mà đã được khi mà cách dạy của học đã được cải thiện thì sẽ làm cho học sinh có được điểm số tốt hơn. Any other suggestion why ActiveVote or LRS is can be useful, or why they are a good starting point for the teacher? Có ý kiến khác về cái công dụng của ActiveVote cho lớp học? To test the knowledge of the student. Yes. So that's knowledge. Có kiến thức khác nữa. rút ngắn thời gian trả lời, rút ngắn thời gian trả lời. Set time for the student and teacher to just really push. Very good, very good, very good. Immediate is very good that you emphasize, because you don't want to know in the end of the term if a student is having problem. You want to know now so you can help him follow. Ông bảo là cái việc phản hồi nhanh như thế này là rất là tốt, tại vì như vậy là sau từng tiết học thì là giáo viên có thể biết được là học sinh chúng ta có gặp vấn đề gì, chứ không phải là đến cuối học kỳ hoặc là cuối năm thì mới biết được. Thì như thế mới có thể có những cái điều chỉnh trong việc dạy. Any other suggestion? Why would it be good for a teacher to use it? Is it difficult to use? Is it difficult? Ông hỏi là cái keyboard này có sử dụng có khó, người có thấy khó khăn trong sử dụng keyboard không? Hoặc là khi mà mình đi đào tạo cho giáo viên ấy, mọi người có khi giáo viên phản hồi thì có thấy người ta có cái khó. Hướng dẫn một chút là cái sử dụng ạ. Exactly. It's very. And it is still reading. This is very bad my handwriting. And to me that is so useful, because the thing that you're facing is resistance. I'm facing resistance as well. And if you can show something that can give immediate results and help you, and very easy to use, very, very easy to use, you can even help them or get someone to help them to put in their questions in the question manager, so they only need to click on the button. They should be able to do that. Just click a button and it's automatic. Ông cũng nói đấy, vì một cái thiết bị mà nó rất là đơn giản và trao đổi nhanh như thế này thì là mình có thể, ngoài ra chúng ta có thể tạo ra các câu hỏi và trả lời bằng các cái công cụ tạo câu hỏi này. And yesterday I mentioned about how you can use it to promote peer helping. Does anyone remember? Peer learning. Peer learning. Ngoài ra thì còn cách học như chúng ta đã nhắc đến trong ngày hôm qua, chúng ta học là học lẫn nhau, tức là học không chỉ từ giáo viên mà học từ những bạn học của mình. So that was when you maybe ask a question where there is no obvious answer. You get a big spread, then you let people discuss in pairs.
and then you do another vote. Thế là khi mà chúng ta có một câu hỏi thì khi thầy giáo ra một câu hỏi thì là sẽ cho có nhiều đáp án khác nhau, thì là sẽ cho các học sinh là ngồi để bàn luận vì sao lại đáp án như thế này, thì sau đó sẽ đưa ra được đáp án cuối cùng đúng nhất. So Promethean has got. Have you seen? We have this. This is for younger children. We also have one that looks like a calculator, expression 2. Have you seen it? I think you have it as well. You have it as well. We also have an online version where you use your phone. You use your phone and do. So I always get the question, why not use the phone? Why should I not use the phone? Tức là ngoài cái nghe nói trả lời trắc nghiệm thì ngoài cái input này ra thì chúng ta còn có một cái phiên bản nữa thì là nó active expression này, thì nó nhìn như là cái điện thoại là bằng cộng bằng cái ti ấy. Và ngoài ra thì Promethean cũng có các cái phiên bản online dành cho điện thoại, cái có thể cài vào máy và sử dụng như là một hệ thống trắc nghiệm. Nhưng mà tại sao câu hỏi này tại sao lại không dùng điện thoại? AIC will come to this and say, this is very good. And they say, why should I not use the phone version? Sao chúng ta không dùng phiên bản trong điện thoại? Cái này xin cái này Smartphone. Very good. Very good. We have, would I say, just imagine if you go to class and there is someone who is not as privileged to have a smartphone, how would that take you? Tức là tưởng tượng khi mà đến lớp mà đó có người học sinh rất là trẻ thì có ai có ai không thì những em cũng có điện thoại thì những em sẽ cảm thấy không thoải mái, không được thua kém bạn bè. Any technical implications? Is there if I use a phone or if I use this, what's the difference in technology? Có sự khác biệt về công nghệ kỹ thuật khi mà sử dụng điện thoại với lại hệ thống này. Suffer with a memory condition. Exactly. You need a Wi-Fi. When you introduce your smartphone, then you introduce the Wi-Fi as a second layer as well. You have a lot of technical problems. I was working in a university in Singapore. They set up very big infrastructure, and still they were facing a lot of issues with this. Every time they have a vote, still about 10 to 15% cannot vote. Thì là vấn đề nữa là về khi mà chúng ta nếu mà sử dụng cái trắc nghiệm bằng điện thoại thì phải có wifi, và trắc nghiệm cũng là ở bên Singapore thì là có một trường là đã lắp đặt hệ thống cơ sở hạ tầng wifi rất là tốt, nhưng mà vẫn xảy ra sự cố, và mỗi khi mà cần đánh giá là làm một bài kiểm tra thì có khoảng 10 đến 15% là máy điện thoại là không thể sử dụng được, thì để bảo vệ cái việc này. Well, the problem was that you forget to log on to the network, or you lose the network. The network has to be very powerful to use it. But also, this device here, do you know what technology is using? Radio frequency. And what is anyone know anything about radio frequency?
Very good. It's very good, yes. It's also very old, but it's very good. It can cover up to 100 meters. Of course, no with blocking. 100 meters. So this here, it's very fail-proof. You take away a lot of pain. Là cái hệ thống vote của chúng ta là sử dụng cái công nghệ này là rất là cũ, nhưng mà rất ổn định là cái sóng radio mất, nên là có thể là cách cái bạn 100 mét, dĩ nhiên là không bị cái vật cản, là nó có thể nên là sóng radio là có thể loại bỏ tất cả các cái vấn đề đi wifi. Another thing that I noticed, if you allow students to use their computer or their device, you do not know when they are asking them to vote if they actually are voting or if they're looking at Facebook. So many educators, they don't like it because they will be doing other things. Một vấn đề nữa là khi mà chúng ta sử dụng điện thoại không biết là học sinh có sử dụng học bài giảng không hay là ngồi check Facebook. But of course, if you use your own device, there are some plus points. One plus point is if everyone got a device, it will be cheaper because you don't need to have the device and you can't use it. It's hard for you to use it. Tức là khi mà chúng ta có cái thiết bị riêng của chúng ta thì chúng ta còn sẽ không tốn thêm tiền mua thiết bị mới và không bị làm mất cái thiết bị đấy. When we go to corporate customers that they buy very expensive equipment, the first thing they use is all their features, what they want to use. So they import their PowerPoint, do minor edits, and they will just add reference and use LRS. That's the first thing they want to use. Because it's so easy. So I find it to be a good starting point to introduce the features. Và có một kinh nghiệm tức là có đến một công ty đối tác thì là việc đầu tiên mà người ta muốn làm là khi mà thực hiện cái này là muốn nhập các cái file PowerPoint là có thể sử dụng bằng cái hệ thống xét nghiệm. I'm not going to show this today because I don't have it. But how many of you have used active expression too? No, never. Never. I will just mention a few words about it so you know. The difference is here you can type in with letter answer. So for this device we can do how many types of questions? Tức là ông bảo tức là about two. Yesterday I showed it was 2 time. For this one here, it's 7 options. Là về cái hệ thống ActiveVote này thì chúng ta chỉ có thể trả lời được 2 hiện tại và câu hỏi. Nhất là đúng hoặc sai và lựa chọn nhiều đáp án. Còn như là loại này có 7 lựa chọn. This device, I can name it with my name, your name, everyone's name. So it's dedicated to you, so I can keep track of you. I can do that. I cannot do that on the Apple. Cái thiết bị này chúng ta có thể đặt tên thiết bị và gắn tên với nhau, gắn tên với thiết bị này để mà cho biết là cái quyền sở hữu. Cái điều này như là khi cái ActiveVote kia. I just wonder before I start, has anyone been introducing ActiveVote to the teachers and they start to use it? Has anyone done that in your training? Ông có hỏi là có ai mà đã đi đào tạo giáo viên ấy và
giới thiệu về cái thiết bị Activos này và giáo viên sử dụng ngay sau đó. Was there any questions or what was the feedback from the teachers? I'm curious. Họ có phản hồi hay là có ý kiến gì không? giáo viên thì thích cả Said that the teachers was very interested in using this one. I'm happy. Otherwise, wasting our time. Okay. Any other feedback? And did I have any questions for you when you introduced it, or any? What were any problems when you showed it? Có vấn đề hay là có ý kiến khác của giáo viên? Thế là có cái trung tâm vít mở ra thì rất là battery does that mean like stable in the device sometimes Had to replace the battery. Okay, okay. and sometimes the battery is dead and melts in Oh, no. things are the I think it's the type of battery. In general, these devices, when you put in the battery, they last for 1 year. Use it 1 year. This here is people say it's very grey screen, white grey screen. It's because it saves a lot of battery. so the weather in Vietnam is Humidity is so high. Humidity is so high. So that Đây là mọi người là đã mở ra để mà Oh, lau pin đúng so không? you need to take them out every time. yeah. Oh, So you see, we have to yeah. I noticed for this. I tried them out yesterday. There were like 5 of them. So that was why. Okay. Let me. I will talk to my technical guy and see if there's anything I can help you in this area. May or may not be. the most issue with the electronic device that we use in Vietnam is that it's not designed for the tropical lights. Tropical lights. Because the weather climate. In the winter, the humidity become high. The transfer between winter and spring is quite high. yeah, use Everything get wet. Everything get wet. Could you be that the devices get wet? I mean that because the humidity is so high, so high. so all the electronics devices they are more Unstable. stable and work not so well. This one is Is it only for this device or for all electronic devices? Electronic devices. In general? Or? For example, the television, the television is not working formally. It's not working formally in the or between the transfer period between winter and spring. Because like today, the weather get wet. Everything get wet because of the humidity is so high. Oh. Okay. that reduce the life of the Oh. devices. It's interesting. I didn't know because Singapore is very hot and humid, Right. but only hot and humid, never cold. So I think that's the difference. Oh. Okay. In winter, it's not problem in winter. Mm. It's not problem in spring, but the transfer period between the winter and spring. Okay. So we call that those devices were not designed of tropical ice. Okay. I think it could be all devices then that Yeah. can have a problem. How about the boards? Or the boards I are don't think it's not a problem because we don't have a problem with the board, electric board. So, some devices have the electric board sensitive to climate, not the trouble.
Okay. This is good feedback. Yeah. I've noticed it as Yeah, well yeah, when yeah. I've been out. Yeah. I'm not sure that there is so much behavior at this point of time, but it's a feedback I'm Yeah. for sure. You see. Chưa có méo. Anyway, Ở bên đấy là how many of you have used the Active Hub? Everyone? Ai sử dụng cái khác kìa? Okay. So the Active Hub, I've connected it to my computer here. You can connect it to ports, but I learned yesterday, not 500 series. You cannot. Otherwise, you can connect to the 300 series over here, because it's using the USB to connect. Có một lưu ý là cái Active Hub này chúng ta có thể cắm trên máy tính hoặc là cắm ngay trên cổng USB của bạn, mà trên bảng 500 cũng được, 300 thì ok. So if I go under my Active Manager, I will see something like this. It means that this is what I'm connected to. So you can see that I have something called Active Mode. It's just 2 registered devices. It means that I have 2 devices, these 2 devices, that works with this one right now. And I also have the active board here. There's always a lot of information. As long as you see it, it means it's usually it's okay. If it's not okay, you will see an error message. Khi chúng ta kết nối cái Active Hub vào phần Active Manager, nó sẽ hiện ra là cái thiết bị đã được kết nối với máy tính. Bây giờ chúng ta có một cái Active Hub, một cái 2 thiết bị Active Board đã được đăng ký này và một bản Active Board. So this is for Active Engage. This is the online version. We are not going to use it, but we have this as well. Engage là cái phiên bản online, platform online, điện thoại, là không được quan tâm lắm. Okay. When I go to on my routing browser, on my right hand side, I can see this is where I do all my navigation with my learner response system. You can see that I have a drop down. So that is if I have active vote or if I have active expressions. I'm going to use the active vote because that's the one we're using today. And you can see that I have 2 devices registered. So if I for some reason wanted to, I could do an express poll like we did yesterday. And I can use these devices, and I can also but the first time you're using it, you need to register all the devices. It's a one time only, and it takes a little while, but it can still be done in about, you can do all of them in about 20 minutes or around. Ở đây là mọi người đã từng được đăng ký thiết bị. Ai chưa làm, ai chưa được sử dụng. Chưa làm có bước này, tức là mỗi lần muốn sử dụng thì chúng ta phải đăng ký. Ai Question? He said that there's some people here that they use this function somewhere. So Okay. So it's, I should continue. yeah. Okay. Okay, thanks. Good. Has any one of you used the active state? Active state? Just to let you know, it's it looks like an iPad. Actually, it doesn't look like an iPad. It looks like yeah, exactly. More like this. It's about this size, and it's grey, and it has got a stylus, a pen, and it's just a grey surface. And you use it because I can give it to you, and you can write on it.
and it will appear here. So it's about easily giving students access to the board when they can't walk around. Cái thiết bị này Apple thì giống như một cái gần như là một vài miếng bảng, và khi mà có một cái bút kèm khi nó viết trên đấy thì nó sẽ hình ảnh nó sẽ truyền lên màn hình này. Thì cái này thì cái mình không được phải kháng cản có có. Have you seen something called just to let you know, we have something called the active wand. It looks like a wand. You've seen it? We have that as well, if anyone asks you. And that is for young children that are very short. So they can't reach. And you can only look around. Có một cái thiết bị nữa gọi là active wand, tức là nó It's like a long pen. cái bút chỉ của giáo viên đấy, cho các em học sinh nào mà thấp quá thì không chỉ được lên trên bạn này thì có thể cầm lên mà thao tác. Trong cái bút giảng bài giáo viên. And you know why children really like it? Because I think they're Harry Potter. So what I will do is that I have registered my devices. I'm going to unregister. So I can do that in two ways. I can do it for each device, or I can do it everything on the active hub. So I'm going to do it. I will do it over here. And I'm clearing my active hub. You can see there are no devices registered right now. What I need to do is I need to add how many devices. I'm having two just to show you. So let's take Trước two. đây là chúng ta sẽ phải đầu tiên là vào cái phần cái luyện cuối cùng này, và vào phần chọn các keyboard này, và sau đó vào cái phần đăng ký, và khi đăng ký thì chúng ta sẽ chọn đây cái active vote này, và tiếp theo là sẽ ở cái này thì sẽ chọn là số lượng thiết bị cần đăng ký. So what I will do is I will just click on next, and I will get this. This is very easy. This is the very easy to do, but it's a little bit confusing because for some reason the window here is a little bit small, so it can be hard to see. But what I need to do on every device. So, sorry, what Ai mà chưa được sử dụng cái này thì cầm thử. Có bạn nào chưa dùng cái này nhỉ? Thì là dùng luôn. You need to press. Oh, not on this. I will not register. You have to take this. Sorry. You need to press on the. You need to press on this button, and you will see the lights blinking. The lights are blinking, and then. Muốn hướng dẫn là khi mà đèn nó nhấp nháy. Wow, already done. Fantastic. So you need to put in, type in 3 letters accordingly as well. That's all you do. And then I will click OK. What happens now is that on the device, you need to click on one of the levels. Thank you. So you need to click on one of on the device, and then it will be renamed. So you can't rename them on your own. And I can remove as well. This is all you need to do. So this is the 2 indicators. You press here, and this will be blinking, and then you know it's functioning. You maybe need to hold it in for a little while. And we will just
I'm going to show you a function that works with active expression too. I know that AIC have active expression too, but even though you may not use it, I'm going to show you. Screen is too small. Sorry, I want to go down here. I need to change my resolution. It's not a very good name with a teacher name. And the students appear here. Chúng ta sẽ bước tiếp theo là sẽ tạo cái lớp, tạo từng lớp, tức là lớp học, tên lớp học, và trong các lớp học thì sẽ có tên của học sinh. So if I want to, I could go in and I could add a class. I can put a name to the class. I can call it. And if I click submit now, it will not work. It's a requirement to have the teacher name. If I go and have a look now, I can see I have no students. So what I can do is I can add a student. And I can add a student. Chúng ta sẽ thêm tên của học sinh, và sau khi thêm tên thì sẽ đưa vào trong lớp. So of course I can also easily remove the student if I want to. Có thể loại bỏ tên học sinh không cần. And if I have a class like this, I can also export it. And I can call it I can export the file, and later on, when I have added all my students, I can keep this file and I can import it again if I'm using a different device or someone erases it. Chúng ta có thể xuất cái danh sách học sinh cũng như lớp ra cái file phần export này, và khi chúng ta có cái đấy thì khi chúng ta sử dụng chiếc laptop khác để làm vậy thì chúng ta có thể nhập và mất công tạo lại danh sách của ban đầu này.
when I assign a name to the student, on the expression, the name will actually show on top. The name will be showing down. You can judge by the name. Đó là về cái nếu cái chúng ta dùng thiết bị expression ấy, thì là khi chúng ta đặt tên thì là cái tên của chúng ta đặt nó thiết bị nó sẽ được hiển thị trên cái màn hình. Still, even though it's so high tech, the easiest way of handling this is actually to physically name the devices with a number, and then you have a list of the students and you hand them out. Even though you can rename them, it takes longer time to find out. But it's still it's up to the teacher. Có một cách chúng ta có cách để mình đặt tên cái thiết bị này, tức là chúng ta sẽ có miếng giấy sẽ dán các cái số thứ tự vào cái thiết bị này, và sau khi mà chúng ta có danh sách học sinh thì sẽ gắn cho các học sinh này cái danh sách của cái thiết bị này, làm như thế nó sẽ nhanh hơn và nhanh hơn và không chúng ta mất công tạo ra danh sách lừa đảo. Okay, so I'm going to use this dongle now and all these devices. And we're going to try out the different kind of posts we can do. I will look for the two that I have now. Want anyone to know how they're going to be in the moment. Đây là chúng ta có hai chọn. Thứ nhất là chúng ta để hai thì hiện ra danh sách nhưng mà không nhận tên. Khi mà chúng ta không nhận tên thì để mà khi mà trả lời câu hỏi thì không ai biết là ai trả lời câu hỏi gì. Và một cách là bấm thì bấm khác là nó sẽ hiện ra tên và ai trả lời như thế nào là sẽ được hiện lên. So yesterday I did the express poll. So I wonder, is there anyone that would like to try to do the express poll? Anyone would like to try? Có ai muốn thử dùng cái express poll nào? Lên bạn sử dụng. You yeah? Mở đầu. Maybe you can explain when you can do it. Vừa làm rồi. Soạn ra thôi. Câu hỏi nhanh. Vừa làm rồi đó. Biết câu hỏi về truyền thống nhất luôn. Về câu hỏi đấy. Cái câu này là một cách tạo một câu hỏi nhanh cho khi mà mình muốn kiểm tra nhanh cho học sinh học viên của mình. Thì bây giờ mình có câu hỏi về cái dạng đúng sai, ví dụ như là đúng không? Thì ở đây mình có thể là chọn đáp án là người. Đúng. Đáp án B là sai chẳng hạn. Thì ở đây mình có thể I was going to say, lucky I don't have a device. This is what you mean? So this, right. True from true. True false. Oh, okay, true false.
true foods. Việt Nam thì Và Việt cái Nam nào thì mà Đây mình có thể cho thêm thời gian trả lời. So this is now. Bây giờ mình có thể chọn đáp án. mọi người trả lời nhé. So this is with a time. I didn't do yesterday, so if you want to have a time, you can do that. It will automatically stop you. So now you can answer. Đây là do một số người sẽ trả lời thì ở đây nó hiện cái có thể là mình cho thêm thời gian hay không. Đây là cái đáp án số người trả lời. Thì trên này có thể là mình chưa thể hiện cái màu của đáp án đúng sai, thì ở đây mình có thể hoàn toàn có thể gá đáp án đúng vào cho cái màu xanh dương. Thì mình gá vào đáp án. I'm sure you said it's for your reference later, Đấy, right? cái màu này nó là thay đổi, đây là đáp án đúng. Thank you very much. Applause. I am not sure exactly what you said, but it looked very good. I just want to add on, you have many types of graphs. You can do summaries of everyone who answered what. You can have a bunch of different graphs, whatever you like. And what you can do is you can click here. Oh, sorry. You can click here. And what happens is that your answers will be tagged here. So this is for you as a teacher to go back and see what happened in here. Đây có rất nhiều cách để mà thể hiện cái biểu đồ của cái kết quả đấy. Thì ở đây chúng ta có thể đặt vào đây để mà xem lại các cái kết quả. So let's say that I am a teacher and I did a poll and I want to pick the results, but I accidentally clicked that. Wrong. What should I do? Giả sử mà giáo viên may ấn vào và nó xem kết quả như này ở cái bảng kết quả thì chúng ta phải làm lại. So it's always available. But it's always good to do this. So you keep it. This here is for you to put in the correct answer. You also have another function, that is the export. You can export into Excel. And you will get all the same reports again. Some of them more useful than others. Any questions? So, as you can see here, there are only two types of questions I can do. Multiple choice or true or false. Not the device. Has anyone used the question manager to assign questions to a flip chart? Ai đã sử dụng cái công cụ câu hỏi soạn câu hỏi. That's okay. Làm rồi đúng không? Oh, that's good, that's good. I'm going to show you how to use the question manager. And the good thing about the question manager is that you can prepare in advance.
So you do not need to stand in front of the class, click the express call, and maybe you click wrongly. It's all pre-prepared, and you just do one click. Có điều khi chúng ta sử dụng cái công cụ quản lý câu hỏi thì là chúng ta có thể chuẩn bị sẵn trước ở nhà, không phải ở đây mà chỉ cần việc thao tác là nó sẽ hiện ra tất cả những câu hỏi. So the express call is usually used for ad hoc questions when something I can't prepare. Otherwise, I would always suggest that you use the questions that I have. The question line. So I'm going to do it on my computer because it's faster. By the way, whatever we are doing in the class now, for me personally, I always prepare on the computer. I just use the board to show. I will not sit down and do my questions and do a lot of work on the board because it takes a bit longer time. What I do is I can choose, and it's very interesting. I have all these questions. Does anyone know what's the Likert scale? Có ai biết cái thang Likert? Cái thang Likert? Đâu? Cái scale. Câu hỏi biết nhiều sự lựa chọn chẳng hạn. Thăm dò. It's hard to explain. It's hard to explain. It's a sliding scale where you can choose. So you choose the Likert scale. It's about confidence. So you can put confidence. How confident are you with your answer? But to make things a bit confusing, even though you're using the active mode, you still have all the choices, but you can only choose one to go on top. The other ones you can't choose. They're not one. Thực ra thì với Active thì chúng ta chỉ có thể chọn hai tuần đầu thôi, cái lựa chọn sau này. Không được được cái Active. Đây là có 5 thang đấy là kiểu thang thăm dò ấy. Là về đây là về cái tưởng này. So we click on yes or no. I'm typing my question. Now. Then I will choose, so this is my question. And I will choose the correct answer. Or choose yes. I can only choose one. I can put a time limit automatically, so I will put 30 seconds. If I want to, I can include a follow-up question, which is usually how confident are you in your answer. So it's usually you can ask a question and then you can see how confident they are. Like we did yesterday, some of the results it was 50-50. Then it can be good to have a confidence level to see. Because as a teacher, I will know not only when you answer, if you answer the question because you're sure, because you have to. I can see if you're not confident at all, I may still have to go back and reset it also. Là khi chúng ta chọn câu hỏi thì là có một phần đó là phần follow on, đi kèm, tức là khi mà chúng ta trả lời câu hỏi thì là nó sẽ ngoài trả lời xong thì sẽ có hiện ra cái phần về đánh giá cái sự tin tưởng của chúng ta về câu hỏi, tức là như thế này làm cho giáo viên biết được là học sinh là hiểu câu hỏi, hiểu câu trả lời chứ không phải học sinh chỉ làm được. I'm going to make it easy, and this is one of the more useful things, that you can just add a template. And you can
just click on apply. And this is my question. So you can see that it's been done automatically, it's been saved to this flip chart, one question. But actually vote one question per flip chart. Thì khi chúng ta xếp lại cái câu hỏi thì là nó sẽ được hiển thị trên cái bảng lập này, và đối với active vote thì là mỗi một trang hoặc là thì sẽ là một câu hỏi. For active expression, I can do something called self-paced mode. Does anyone know what self-paced mode? Okay, so I can ask 10 questions, and I don't need to wait for you. You answer at your own pace. So I don't care. That's one way of doing it. It depends on the teacher's side. So what I do when I want to ask a question, so this is being saved, I will only click on this button. It will automatically start. So now I'm asking you, please vote. Ông có nói về cái active expression này, tức là cái đấy nó có cái trả lời và câu hỏi là self-based, như là câu hỏi nhanh ấy. Tức là chúng ta sẽ đưa ra một loạt cái câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời theo mỗi người trả lời sẽ nhanh chậm khác nhau. No, it's automatically. Okay, so we're having a break at that point. So, then I will get this. This is from previously. So it will save automatically as well on the flip chart what happened. And so it will be what happened in the result, but you don't see the results. You only see the question and the answers. That's automatically populated for you. So that should be one more. So I can also do multiple choice question. Then what I will do is that I will delete the other option because I don't have them. You only need to answer one. I will choose 5 o'clock if this is the correct answer. No time limit, and I will just add it on to and then I will click and start again. He will do the work. So it's very easy to prepare in advance. It will always be there with you. You can use any dongle, any devices. They are not connected as long as the debugs, you put them into the I forgot to tell you that when you insert a question, you can also add equations if you want to
math. I'm not very good with equations, but you can add in equations as well, so it's good for mathematicians. Khi chúng ta nhập câu hỏi thì chúng ta có thêm chọn nữa là đặt thêm cái phương trình thì rất tốt cho cái ví dụ như môn toán ấy. So let me go back to the if I have, now it's quite easy for you to have an overview, but if you're using the expression, then you can have many questions. So it might be good for you to have an overview, and you can print it out, so you can remember it. You can also edit it. Cái này là về cái giao diện văn bản. Cái này đương nhiên là chúng ta dùng phát triển expression thì nó có rất nhiều cái câu hỏi để nhìn để nó dễ quan sát hơn. You can show the correct answer as well if you want to, which might be useful. There's also a way for you to generate, if you have added a lot of questions, you can do that, you can generate a lot of questions, and you can later on, you can import questions as well, and you can choose the questions that you want to use. So that's, for some teachers, they want to generate a big file with questions, and they import them into this flip chart, and they will choose which one. Với cả cái tùy chọn này thì là ví dụ là có các giáo viên này họ sẽ chuẩn bị trước rất là nhiều câu hỏi thì khi họ nhập vào cái tùy chọn này là họ nhập vào trong cái bảng lần này và họ sẽ chọn ra các câu hỏi mà họ muốn và đưa vào bài giảng. And what you can do is that you can, we just had a look at the results before, and under the settings, I can export the results as well as we just did. But, so what I want you to try out, I don't want you to do this one actually. I want you to create, since we don't have the expression, I want you on your computers to create the 3 slides, flip charts, with 3 questions, and in the question manager. And then afterwards, when you're done, make sure that's saved, and then we will try them out on the board. You can try it out. Okay. Bây giờ bài tập chúng ta là sẽ tạo ra ba cái câu hỏi trong 3 trang khác nhau, sử dụng cái question manager. And when you're done, you take a break. Khi chúng ta làm xong chúng ta để làm. Should be about 10 minutes. When you're done, let